Hello all. நம்ம எபிசோட் 2ல what is the basic structure of HTML and what are HTML tags அப்படின்றத பார்த்தோம். Now we are going to see the important elements of HTML, headings, paragraphs and list எப்படி create பண்றது using the HTML is what we are going to see now. Okay, let's get into the video. First, heading tags அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is the tags used to create headings. பொதுவாகவே ஒரு பேஜ் அப்படி ஒரு வெப்பேஜ் ஒரு வெப்சைட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு மெயின் ஹெட்டிங் இருக்கும். How to create the main heading அப்படின்றத now we are going to see. First VS Code open பண்ணிக்கோங்க. Yeah, then a new file episode3.html. Okay, heading எழுதுறதுக்கு முன்னாடி first what is the step we need to do? Basic structure of HTML create பண்ணணும். Okay, inside the body tag நம்ம இப்ப வந்து ஒரு heading create பண்ண போறோம். Before that இதோட output என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். Okay, nothing is written. நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு main heading இப்ப create பண்ண போறோம். To create the main heading நம்ம எப்பயுமே main heading needs to be created using h1 tag. Okay, inside the h1 tag you can write the heading. Okay, பொதுவாகவே heading அப்படின்றது பார்த்தோம்னா it needs to be aligned in center. It can be done using HTML tag, but CSS ல பண்றது it's a good practice. So when we are going to learn CSS அப்ப அதை லேர்ன் பண்ணலாம். Now subheading எப்படி கிரியேட் பண்றது? ஹெட்டிங்ஸ்ன்றது there are 6 tags h1, h2, h3, h4 and h5, h6. Okay, so according to the hierarchy நம்ம subheading அதோட subheading அந்த மாதிரி according to the sizes நம்ம வந்து tags யூஸ் பண்ணுவோம். See now h2 is used for subheading. மெயின் ஹெட்டிங்க்கு அடுத்த வர ஹெட்டிங் வந்து இந்த சைஸ்ல இருந்தா இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே, இதுக்கும் அடுத்தது ஓகே நவ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் h1, h2 and h3. h1ல இருந்து h6 வரைக்கும் இதே மாதிரி சைசஸ் வந்து ஹைரார்கி பேசிஸ்ல குறைஞ்சிட்டே வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்க்கு அடுத்து என்ன நம்ம பொதுவாகவே வெப்சைட்ல பார்ப்போம். இஸ் வாட் பேராகிராஃப். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் பேராகிராஃப்ஸ்? பேராகிராஃப்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் யூசிங் த டேக் p. ஓகே, க்ளோசிங் டேக் அண்ட் எண்டிங் டேக் இருக்கணும். அதுக்கு நடுவுல யூ கேன் ரைட் த பேராகிராஃப். ஓகே, பாத்தீங்களா? யூ கேன் see the difference I think. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபுக்கும் இந்த ஹெட்டிங்க்கும் ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எப்பவுமே ஹெட்டிங் டேகுக்குள்ள நீங்க எதை கொடுத்தாலும் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கெட்ஸ் போல்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் தி மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி பேராகிராஃப் அண்ட் ஹெட்டிங். ஓகே, ஈவன் h6 வந்து சேம் அஸ் பேராகிராஃப் மாதிரி சைஸ்ல இருந்தாலும் is bold. Okay, see, even it is less than the size then paragraph. Okay, according to உங்களுக்கு நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி சைசஸ் வந்து நீங்க டிஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் அண்ட் பேராகிராஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, now we are going to see a magic that is the important characteristics of the HTML document. அதாவது இப்ப என்ன அப்படின்னா I need to create a space. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு. Now I need to create a tab space between these letters. Okay, between these words. Okay, even though it is not created, right? Okay, ஒரு new line நான் இங்க வந்து டைப் பண்றேன். Even though I cannot able to create a new line. Same lineல followed by a single spaceல தான் அது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது, right? So this is the important characteristic of HTML. நம்ம எவ்வளவுதான் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் என்னதான் நியூ லைன் கொடுத்தாலும் எவ்ரி ஸ்பேசஸ் கெட் கொலாப்ஸ்ட் இன்டு சிங்கிள் ஸ்பேஸ். ஓகே, அப்ப நம்மளால நியூ லைன் அண்ட் ஸ்பேசஸ் கிரியேட் பண்ணவே முடியாதா? we can create. when you need to create a new line you need to use the tag break. ஓகே, breakனு யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா a new line will be created. ஒரு டேக் ஓபன் பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே,
Now the new line is created. இப்போ புரியுதா? So when you want a new line, use the break tag. Okay, next topic பார்க்கலாமா? Now we are going to see a new topic, that is what? List. List என்ன? ஒரு group of items காமன் கேட்டகரி அண்டர் அ காமன் கேட்டகரி கொண்டு வரதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற எலமெண்ட் தான் லிஸ்ட். லிஸ்ட்ன்றது in HTML there are two types, பேசிக்கா unordered list and ordered list. unordered list அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம பார்ப்போம்ல புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்ல வர்றது வந்து unordered list, and ordered listல வர்றது வந்து நம்பர்ஸ், ரோல் நம்பர்ஸ், எனிதிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர்டா வர்றது comes under the ordered list category. So what is the syntax of ordered list and unordered list? First நம்ம unordered list பார்த்துடலாம். unordered list UL ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோம். இன்சைட் தட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒவ்வொரு ஐட்டம் கொடுப்போல ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள புல்லட் பாயிண்ட்ஸுக்கு followed by the bullet points ஒரு நேம் வருது இல்ல, that all are list items. So LI represents list item, list item open tag and close tag. அதுக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ you can give. ஓகே, நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் லைனா எழுதலாம். ஆப்பிள், பனானா, செர்ரி. ஓகே, see now இது நமக்கு வந்து இப்ப ஒரு லிஸ்ட் unordered லிஸ்டா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தென் the next is ordered list. How to create ordered list? Just a simple difference. OL. Okay, OL open and close. Same அதே தான். இதுக்குள்ள வரதும் list items தான், LI. Okay. So இது வந்து ஒரு ஆர்டர்டா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆர்டர்டா இருக்கணும், இவங்களுக்கு அடுத்து இவங்க தான் வரணும், அந்த மாதிரி ஆர்டர்டு லிஸ்ட் தேவைப்படுற இடத்துல you can do this. First item, second item, third item. You can see automatically இங்க 1, 2, 3 has been created. Okay. Okay. I think now you all are clear about what is heading tags, paragraph, எப்படி ஒரு new line create பண்றது, and how to create unordered list and ordered list. Now, okay, நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். Now ஒரு task. In the task ஒரு நியூ ஃபைல் சேம் நம்மளோட ஃபோல்டர்ல நீங்க கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர்ல ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. task3.html. அதுல என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு மெயின் ஹெட்டிங். ஓகே, மெயின் ஹெட்டிங் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் பேஜ்ல எனக்கு மெயின் ஹெட்டிங், ஒரு மெயின் ஹெட்டிங், அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப், ஃபாலோட் பை ஒரு unordered list and followed by ஒரு ordered list. Okay, this is the structure of the web page you need to create for today's task. Okay வா, இந்த மாதிரி ஒரு HTML page create பண்ணி பாருங்க. Then you can practice what you have learned today. Okay. Okay, நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். Today we have learned about headings எப்படி கிரியேட் பண்றது, paragraphs எப்படி கிரியேட் பண்றது, context of white space அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, using the line breaks, how to create a new line அப்படின்றத பார்த்தோம். Then list எப்படி கிரியேட் பண்றது, in the two types, unordered list and ordered list. அதுக்கப்புறம் today's task என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அதுல ஒரு பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணுங்க, தென் two list, unordered list and ordered list. This is the task. Okay, ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க, then practice all the tags what you have learned today. Okay, to stay consistent with the series, subscribe பண்ணிக்கோங்க and bell button click பண்ணிக்கோங்க, then only you will get the notifications of the daily launching web episodes. Then அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க, it will be useful to them also. You can learn. All the best. நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, how to integrate images, அதுக்கப்புறம் links in HTML tags.